Ingredients are tomatoes, cabbage, onion, carrot, coriander leaves, lemon, pepper and salt, curd, boiled cashews, garlic. Garlic is completely optional, and butter. Instead of butter, you can use olive oil. Very first, we need to add boiled cashews, garlic, butter, curd. Make a smooth paste. Mix all the ingredients together. Mix it well. You can use this mixture means salad on toast for sandwiches also. ಅಡಿಷನಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮಗಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ರೊಟೇಟರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ರೊಟೇಟರ್.